Gaafii kudha afuraffaadha. Kudha afuraffaan which of the following can reverse an enzyme inhibition that is caused by an allosteric inhibitor? Kajoo kunis qormaata bilisa bara 2009 akka Ethiopian calendar itti qabaatee jira. A adding more what substrate. Kuma jalqaba kaasaa turre maal jechuudha? Allosteric inhibitor maal gargaartee jira? It is removing maal gootee jira? Allosteric inhibitor in the product irratti kan maal remove gootee jira? Restore what normal enzyme shape kana deebiftu jechuudha. Restore jechuun maal jechuudha? Deebisuu jechuudha. Erra kajiru maal adding more substrate kajoo kun sirriin ta'u akkasumatti adding more in the product kajoo kun khabiira jiru kun sirriin ta'e jechuudha. Deebisaan kan inni sirriidha maal jechuudha? Depleting what the in the product jechuudha. Kuma jalqaba kaasuuf yaalaa ture maal jechuudha? Allosteric inhibitor maaliif gargaara jechuudha? Depleting the in the product jechuudha. In the product kana maal godha? Restore nu godha jechuudha. Restore nu godha jechuudha. More substrate are godun it is works for what? Competitive jechuudha. Not allosteric inhibitor yookaan inhibition jechuudha. Adding more in the product on what would increase what? Inhibition kana increase godha jechuudha. Maal godun? Product indirect jechuudha. More ida'uun maal ida jechuudha? Inhibition kana akka inni guddatu godha jechuudha. Depletion of the in the product ammoo it is what? Reduce what? Inhibitory concentration kana maal gad xiqqeessa jechuudha. Maal godhuun? Depleting what? The in the product kun. Kanaafuu relieve what? Allosteric inhibition dha jechuudha. Gaafii 15ffaadha. What is apo enzyme? Kunis qormaata biyyaalessaa waan isin ajaa'ibu bara 2009 kan beeratti kan dhalootee jiru gaafiin tun. A protein molecule, B an active enzyme, C a non-protein molecule, D a non-protein cofactor. Kanaafuu deebisaan sirriidha jechuudha. Kami irra kan jiru kana jechuudha. Kamaal jedhu a protein molecule jechuudha. Apo enzyme maal jechuudha? It is a protein molecule jechuudha. A protein molecule it is what? Polypeptide chain part of what? Enzyme. Polypeptide part of enzyme. Active enzyme jechuudha. It is what? Fully functional jechuudha. Fully functional form apo enzyme plus maal jechuudha? Cofactor jechuudha. Kanaafuu holo enzyme yennaan kamiin warra gartee kan active enzyme yennuun kun fully functional form waan ta'eef fakkeenyaaf amma apo enzyme fi cofactor jira mire apo enzyme is party tokko ji cofactor inni akkasumatti party tokko jechuudha. Isaan kana lameen kan walitti dabaluu garuu maal jennaan? Active enzyme jechuudha. Yookaan immoo holo enzyme jechuudha. Okay, sirra ka jiru non protein molecule kennuun protein kan qabne maal jechuudha? Enzyme ta'e it is referred to what? Cofactor or maal jechuudha? Enzyme jechuudha. A non-protein cofactor kennuun it is what? Helper molecule jechuudha. Helper molecule it is metal ion or coenzyme jechuudha. Jabeessa qabadha. Maal jennee a non-protein cofactorin kun hiikkaan isaa maal jechuudha? Helper molecule jechuudha. Molecule kan gargaaru maal jechuudha? Inni maali? Metal ion yookaan immoo coenzyme jechuudha. Gaafii 16ffaadha. Gaafiin 16ffaadha. Qormaata biyyaalessaa bara 2007 jechuudha. Kan isin baatee jechuudha. Into which of the following organic compounds can lipase, maltase, sucrase B group haa ta'u isa kamii organic kamii keessatti yaa? A hormone, B carbohydrate, C nucleic acid, D enzyme. Kanaafuu kana maali? ASE kun akka jiraannaa maal godhan yeroo maali? Enzyme jechuudha. Kanaafuu diirra ka jiru kana sirriidha jechuudha. Hormone maal jechuudha? It is chemical messenger jechuudha. Insulin jechuudha. Karaa biraatiin fakkeenyi chemical messenger fakkeenyi hormone tokko maali? Insulin carbohydrate maal jechuudha? Sugar yookaan starch jechuudha. Nucleic acid no DNA fi RNA jechuudha. Enzyme akkuma beektan maal jechuudha? It is biological catalyst jechuudha. Gaafii 17ffaadha.
Gaaffiin 17ffaadha. If an enzyme is provided with the normal substrate plus another molecule jechuun gaafa substrate plus another molecule having the same shape and size as the substrate, which one of the following would happen? Bara 2003 qabaate tunis qormaata biyyoolessa irratti jechuudha. Deebisaan sirriidha kamee jechuus keessa A. Allosteric inhibition, B. Irreversible inhibition, C. Competitive inhibition, D. End product inhibition. Kamee jechuudha. Akaan jalqaba kaasaa ture jechuun sheeppii wal fakkaatu jechuudha. Saayiziidhaan substrate qabu jechuudha. Which one of the following is happening? Kamee jechuudha. Deebisaan isaa sirriidha. Sirra ka jiru kana jechuudha. Competitive inhibition ka jiru kana. Erra ka jiru allosteric inhibition it is what? Binding at different site jechuudha. Changing shape jechuudha. Site garagara mal godhe bind godhe kamal godhe jechuudha. Shape jijjiiru jechuudha. Irreversibly kun ammoo permanently jijjiiramne mire ha yookaan bifa salphaadhaan jijjiiramne jechuudha. Usually maal jechuudha kan back godhuudhaaf restore godhuudhaaf it's really tough kate kamee jechuudha. Irreversible inhibition it is what? Permanently what? Binding jechuudha. Competitive inhibition no. Kun maal jechuudha? It is competitor binded active site because of what? Similar shape da. Jechuudha competitive inhibition jechuudha. End product inhibition no maal jechuudha? It is feedback inhibition by what? Final product jechuudha. Gaafii 18ffaadha. Gaafii 18ffaa qormaata biyyoolessaa bara 2003 baate. Gaafii 19ffaa 20ffaa jechuudha. 20ffaan akkuma agartan bara 2004 baate jechuudha. Deebisaas komentii leen nuqaadha. Yeroo dhuftu kan itti fufnu ta'a. Hangasitti yeroo gaarii qabaadhaan afeerraa teenyaa. Thank you so much.